ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. So which is the lesson? The lesson is Edegundada dheeraru. Before starting with the lesson, I request you all to take out your pencil, eraser, book, sit in a quiet place and wear earphone. We'll start with the lesson. Edegundada dheeraru. Dheeraru andre the brave people. Edegundada dheeraru, the one who overtook and who came over the fear. So that is Edegundada dheeraru, and the one who didn't lose their faith and trust in the process, adana Edegundada anta we'll call. Okay, so we'll look into the lesson. What is Edegundada dheeraru? Why we should be like Edegundada dheeraru? See, whatever the difficulties that we go in the life, maybe that you don't know the subject, you don't know Kannada, you don't know maths, you don't know science, you cannot just leave it. You have to give your try and try and try until you succeed. So as you keep practicing, practice will make you perfect, and you should overcome your fear. So if you don't overcome your fear, nothing is going to be happen so easily in the life. So make sure that you will overcome the fear and do whatever you like it. We'll start with the lesson. Edegundada dheeraru. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಚಂದ್ರನ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಧಾಚಂದ್ರನ್, ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಇನ್ ಅ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಲೆಗ್. ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ, ಸೊ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಪ್, ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೇತ್, ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಶಿ ಪುಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಗ್. ಕೃತಕ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಳು. ಶಿ ಈವನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಳು. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಅವಳ ಮಯೂರಿ ನೃತ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಅವಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ನನಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ವಾಸ್ ಶಿ ಬಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್? ನೋ. ಏನಂತಾರೆ, ವಾಸ್ ಶಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫೇಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್? ನೋ. ಸಿ, even though she didn't have the leg, she didn't lose her faith, she didn't lose her trust, she was brave, she was not scared, she just went ahead and she followed her dream, she achieved the dream. That's how we should be. So we have everything in our life. We have a timely food, we have the people who will take care for us. There are many people out there, so there is no one for them to take care, and they have some of the other special things in the body. So in that cases, we should be feeling like we can do this. Help the others, also help yourself and achieve your goal. So that is very important. We'll come to the lesson. The first one is Julio Iglesias. Julio Iglesias. Spain ದೇಶದ ಬಾಲಕ Julio Iglesias. So he is from Spain. ಬಾಲಕ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್. ತನ್ನ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ when he was 10 years old, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡನು. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಓಕೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡನು. he had a dream of becoming a football player. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದನು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ he was spending in playing football. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ದ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ತಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. He wanted to play for the nation and nationals and international. ರಾಷ್ಟ್ರ is a nation, international is ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. He wanted to play for that. ಆಸೆ ಅಂದರೆ wish. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. He wanted to make his nation proud. ಕೀರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೌಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ. ಸೊ ಹಿ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಬ್. ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಬ್. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಆಲ್ವೇಸ್. ತನ್ನ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ he was 20 years old, 20 ಅಂದರೆ 20 years old, he also got the name ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್. ಉತ್ತಮ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿ, ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದನು. ಇವನ್ ನೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ
ಆಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 1963 ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಭೀಕರ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಪಘಾತ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ. ಈ ಜಾಯಿನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನೋ ನಡೆಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಿತು. ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ, ಫ್ರಮ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್, ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಿ ಕುಡಂಟ್. ಜೂಲಿಯೋ ಗುಣಮುಖನಾಗಲು ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಸೊ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಇದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕೋಪ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಕೋಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗರ್. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. He became very sad because of this. ಮನನೊಂದನು. He felt really sad. ನೋವು ಮರೆಯಲು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಾನೇ ಹಾಡತೊಡಗಿದ. So to forget the pain, he started writing the songs and he started singing the songs. ಇವನ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಾದಿಯೊಬ್ಬಳು ಗಿಟಾರೊಂದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. ಸೊ he had a very melodious voice. ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ, ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದಾದಿ ಅಂದರೆ ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗಿಟಾರ್, ಒಂದು ಗಿಟಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವನೊಂದು ಅದುವರೆಗೆ ಗಿಟಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಟಚ್ ದ ಗಿಟಾರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆದರೂ ಗಿಟಾರನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡತೊಡಗಿದ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗಿಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್. ಹೀಗೆ 18 ದಿನಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 months in hospital. Remember children, it's more than 1 year. It's 1.5 years he was in a hospital. How difficult is this ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಜೂಲಿಯೋ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದನು. ಸೊ ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಗಿಟಾರ್. ಅದು ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಏನಂತಾರೆ, ಅವನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ತಾನೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದ. He wrote the song himself. ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದ. He was completely involved in the song. ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಾಡುಗಳ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಹೊರತಂದನು. ದ ಆಲ್ಬಮ್ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 300 million ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ವಿಶ್ವದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೋ ಸಹ ಒಬ್ಬನಾದನು. ಸೊ ವಿಶ್ವದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಕರು, ವರ್ಲ್ಡ್ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. ಅವನು ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದನು. ನೌ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲವ್ ಹಿಮ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, accept the failure. The most important lesson in the life, children, accept your failure. If you are not getting passed, if you are getting a less marks, accept it. Acceptance of the failure is very, very important. Only when you see the failure, you will know the beautiness, the fruitfulness of the result, of the success. So never ever get scared or have a fear or have a negative thoughts about the failure. ಫೇಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, maybe you have a YouTube channel, imagine, and you don't have too much of subscribers, you don't are getting too many likes, that's fine. One or the other day, it is going to happen. Just believe your hard work. Believe in your work is very, very important, children. If you are like, you are scared of a failure, then life won't be so easy for you. Always accept the failure with a smile. Be happy with the failure. And just keep trying for your next success. That's always a good attempt. Okay? So, ಸೋಲಿನಿಂದ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. With the failure, you should never break your heart.
You should always start for a new journey, a new beginning. That is the main moral of this story. ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಹಿಂದಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ just because you're not getting a score, you're not getting anything, that doesn't mean that you're not good in that one. Maybe you're not getting good marks. Maybe you have a good knowledge in that subject. That is very important to gain the knowledge. Do not ever read your subjects just to gain the marks. Always gain knowledge, which is very, very important in your life. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. This is a one best example to let us know that we should accept the failure and never be afraid of the failure. Try new things in life. Always there is a one good path for us. So since the lesson is a bigger one, I'm going with the two parts. So this is the first part. Second part alli we'll learn about the Malati Holla. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, or write an email to yashaswikannadavaani@gmail.com. And remaining, please look into the part 2 of this Edegundada dheeraru. This is the part 1 of the Edegundada dheeraru. And please also check the 6th standard Tili Kannada playlist for the remaining lessons. Thank you so much. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.